关心大海的动物，这是哥伦比亚的海洋保育团体有翕到真罕见海翁饲囝甲囝饲冷的画面。那伫西班牙的吉布罗陀海峡，最近这4天是少年活动发生游蛾去攻击船只的代志。另外，伫美国、墨西哥之间的太平洋海域，是有魔鬼鱼互颠掉咧，赶紧向人类讨救兵。为394年固定举办的全球帆船海洋竞赛，今年赛程为西班牙亚历坎提出发，终点伫意大利热那亚。荷兰队将海船进至直布罗陀海峡了后，意外拄到一阵海翁来搅乱。Two orcas came at us, straight at us, and they started hitting the rudder. Impressive to see the orcas, first of all. Beautiful animal, but also dangerous moment for us in the team. The team reacted really well, and we took down the sails and slowed down the boat as quick as possible. 2010年开始，伊比利半岛海峡发生350件共款的人甲海翁互动的事件，海翁逐船走、冲浪甚至将船弄沉的事故，常常听到。美国圣地亚哥大海生物学家阿佛瑞多·罗贝兹指出，附近是大型的海底甲海底共款好奇作业的个性，亲像是甲船竞技比赛。墨西哥罗南加州太平洋海域上海翁的船，捌拄过规头拢是藤壶的海翁主动挖进。What we do see very often is that these will scratch the boats that are there, and then I really think they are trying to get rid of these parasites. 海翁是海洋内底真大型的动物，生的方式是提升甲用保冷饲囡仔。不过科学界得到实际影响真有限。哥伦比亚海洋保育团体去年8月开始，捌2摆伫太平洋海域库皮卡湾用镜头记录保护海翁饲冷的真实场面。Los registros son extremadamente escasos en cuanto a la lactancia, no se ha podido nunca observar un parto y hay un solo registro de cópula entre macho y hembra. Entonces son muchos comportamientos, digamos, puntos claves de la historia de vida de esta especie que son desconocidos. 在南极半岛甲智利的麦哲伦海峡生活几啊个月了后，几啊千只海翁每年会收去哥斯达黎加甲秘鲁之间的温暖海域。6月到11月这段时间有真侪座头鲸。在哥伦比亚外海生态，国际自然保育联盟的资料显示，因的数量在增加当中。公司新闻王慧文报道。